This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today going to discuss about how to connect Snowflake using Python. Okay, you can able to connect any data warehouse using Python. It can be Redshift or BigQuery or Starburst or it can be Databricks. Anything you can able to connect using Python. Now, what I'm going to do is I'm going to write a piece of Python code to connect my Snowflake data warehouse, and then I can able to execute my queries, and then I can able to get fetch all the results. It can be a single record, it can be multiple records, or can be all the records I can able to get from the Snowflake data warehouse using Python. Now, whenever you're trying to connect your Snowflake, you will provide all the parameters, config parameters like username, password, account, and then role, warehouse, what warehouse going to use to execute your SQL queries, and database name and schema name. These are the config parameters you will pass. Now, apart from that, you will create a one concept context file. Okay, the context file, what will do, right, it will connect your Snowflake data warehouse by providing all the config parameters: username, password, role, warehouse, database name and schema name. Okay, these are the various config parameters will pass to connect the database. And then whenever you create a context file, right, we'll try to create a new session, and then we'll try to connect with the Snowflake. After connecting with the Snowflake, okay, we have to execute our SQL queries, and then we have to fetch all the results. It can be single records, or can be multiple records, or can going to get all the records. Now you have to use one concept called cursor. If you have worked in PL SQL, you heard this term called cursor. It's we have two types of cursor we have in PL SQL: implicit cursor and explicit cursor. It's one of the important topics actually. The same cursor concept you're going to use to fetch the results. Okay, cursor mostly used to execute the SQL queries, and then we can able to fetch the results from the executed SQL queries using cursor. Now I'm going to discuss about cursor a little bit, how the cursor is playing in this, how the cursor is executing SQL queries, and how it's fetching the results. We're going to discuss one by one. Okay, the remaining things are very easy. In the context of database programming, right, cursor is a control structure. Cursor is a control structure. It enables to traversal all records in a result set or collection. What we can do, right, after executing a SQL queries, we get a result set. Result set means collection of records will be there, or you can say collection of records. Collection of records. After executing query, you will get a result set. Result set is nothing but collection of records. Collection of records. Okay, cursor mostly dealing with queries. Okay, it will execute the SQL queries, and then will fetch the results in multiple rows of data, and then it will allows you to sequentially access and process each row. சரிங்களா, உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சீக்வென்ஷியலா ஒரு ரோவா அதை ஐட்ரேட் பண்ணி it will give the results for you. It will give the result set, or it will give the records one by one in a sequential access. ஓகே, நீங்க ஒரு ரோவும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், ஒரு செட்டாவையும் ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா, that's the use of cursor. It's one of control structure in the database programming. Finally, after executing SQL queries, it's going to give the result set or collection of records. Okay, and then it's allowing to sequentially access and process each rows. Now, just I will break down of the cursor how it works. Okay, how the cursor works I will explain. Okay, now the first thing is traversal. Traversal. Okay, I'm going to help you guys like how the cursor works. The traversal. Okay, this is one of the topic. The cursor provides the method, can say like a cursor provides a method to move through the row of result set sequentially.
சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா டிராவர்சல்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ரோக்கு மூவ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா கரண்ட் ரோல இருந்து ப்ரீவியஸ் ரோ போகலாம், ப்ரீவியஸ் ரோல இருந்து கரண்ட் ரோ வரலாம். இது மாதிரி வந்து ஒரு ரோல வந்து இன்னொரு ரோக்கு மூவ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் கால்ட் டிராவர்சல். அதுதான் நான் சொல்றேன், டிராவர்சல் ப்ரொவைடிங் த மெத்தட் டு மூவ் த்ரூ த ரோ ஆஃப் ரிசல்ட் செட் சீக்வென்ஷியலி. இப்போ நான் வந்து என் கர்சர் வந்து 0 இருக்கு, 0th ரெக்கார்ட்ல இருக்கும். If I fetch the 0th record, the cursor will move to the from 0th record to first record. Once he fetches first record, the cursor will move to second record. Like this, the cursor will work in a traversal fashion. It will traverse it, move from one position to another position. Once he fetches the 0th record, it will move to the 1. Once it move to the first position, right? Once it fetches first record, it will move to second record. Like this, it will work the traversal fashion. Okay, நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு ரோல வந்து நெக்ஸ்ட் ரோ மூவ் பண்ணலாம். ஓகே, அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருந்து என்ன பண்ணலாம், you can go to from first row, you can go to Chandamal. From first row you can go to next row, sir. From first row we can go to Second row. From first row we can go to The zero, sir. 0th row or previous row. reverse. We can go to from first row you can go to previous row, or first row you can go to second row. Okay, because it's working in a traversal fashion. நீங்க வந்து கரண்ட் ரோல இருந்து ப்ரீவியஸ் ரோவும் போகலாம், கரண்ட் ரோல இருந்து நெக்ஸ்ட் ரோக்கும் போகலாம். இது மாதிரி வந்து கர்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், கொரி எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது என்ன பண்ணும், சீக்வென்ஷியலா ஒரு ரோவா வந்து ஃபெச் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ கர்சர் வந்து 2ல இருக்கு அப்படின்னா நீங்க 1க்கும் போகலாம், 0க்கும் போகலாம். ஓகேங்களா, you can go to previous rows. ஓகே, அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா this called traversal. Second one I'm going to talk about the accessing data. நீங்க டாப் மோஸ்ட்லி டிராவர்சல் பார்த்துருப்பீங்க. டிராவர்சல்னா கர்சர் எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ரோக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ we going to see how to access the data. Okay, cursor major thing is it allows you to retrieve the data from current row result set. கர்சர் எந்த ரோல பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோ இப்போ கரண்டா அந்த ரோவை உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, you can able to access the individual columns of current row and perform operations or computations based on the values. என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு காலம்ல வந்து நீங்க காலம்ல இருக்கிற ஒரு ரோவும் ஐட்ரேட் பண்ணலாம். ஓகே, and then you can perform some operations or computations. அதையும் கர்சர்ல உங்களால பண்ண முடியும். Traversal is nothing but the cursor shifting from one position to another position. Current row to previous row to current row போக முடியும். Second one is accessing data. Okay, cursor allows you to retrieve the data from the current row of the result set. ஓகேங்களா, உங்க ரிசல்ட் செட்ல இத ரிசல்ட் செட்னு வச்சுக்கீங்களேன், இதுல 3 ரெக்கார்ட் இருக்குன்னா இத ரிசல்ட் செட். இந்த ரிசல்ட் செட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்சர் எந்த ரோ பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோ அந்த ரோ உங்களால ஃபெச் பண்ணி எடுக்க முடியும். அதே வந்து you can perform the column wise நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா எவ்வளவு ரோஸ் இருக்கும் அதையும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து கர்சர் மூலம் ஃபெச் பண்ணி எடுக்கலாம். ஓகே, next one is iterating through results. Iterating I can say through results. Okay, cursor will works on often in the looping structure. I want to mention here, cursor mostly often works with the what structure? Loop structure. What are the loops we have? Anyone? You guys are working PL SQL, right? What are the loop structures we have seen so far? Sendamal, I'm asking you, you're working in PL SQL for iterating For results. loop, while loop. For loop, while loop. For loop, while loop using, right? The same looping structure will be available in this cursor. What will happen, right? It will iterate through the entire result set. Because I have 3 records, right? It's one of the result set. I will iterate the records one by one. Okay, this allows you to efficiently handle a large number of data sets. If you have the result set, you have like 1000 records.
It will iterate one by one using for loop. Okay, and then you try to get the values. Because when you're trying to iterate, right, the cursor will shift from one position to another position. You can able to get the records one by one. Okay, and then you might have a question. What are the advantages in cursor? I can say using iterating, right? What you can do, you can able to handle efficient large data without loading all the data into memory at once. நீங்க மெமரியில லோட் பண்ணி பண்றதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஐட்ரேட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். நீங்க ஒரு லார்ஜ் டேட்டா செட் ஹேண்டில் பண்ணணும்னா கர்சர் மோஸ்ட்லி போற மாதிரி இருக்கும். The last one I'm going to say, executing commands. I can mention here as executing commands. Okay, now I said to you guys, cursor can able to execute the queries, right? Cursor can able to execute queries or some kind of complex queries also it can able to execute. And then apart from that, we can able to use in manipulation statements. Manipulation statements. What are the manipulation statements we have in SQL? We can have the insert, update, delete. Okay, these are the manipulation statements or data definition statements. What we have? Data definition statements. Anyone? Create, alter, delete. Yeah, create, alter. Okay, you can do not delete. Create, drop, and drop, alter. sir. Create and alter. Okay, what are the manipulation statements we have? What are the manipulation statements we have? Anyone? Sujita, Priya, Anand. Insert, update. Insert, update, update, delete. delete. Okay, நீங்க என்ன நினைச்சிருப்பீங்கன்னா கர்சர் வந்து SQL query ரன் பண்றது மட்டும் நினைச்சிருப்பீங்க. ஓகேங்களா, அது மட்டும் கிடையாது. நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், மேனிபுலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம், இன்சர்ட் கர்சர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், டேட்டா டெஃபினிஷன் கிரியேட் ஆல்டரும் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகேங்களா, these are the various properties of the cursor. You can able to do the traversal. Traversal means cursor position shift from one position to another position, current row to previous to current row போக முடியும். And then you can able to access data from the result set. Result set அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, ஒரு group of records தான் result set சொல்லுவாங்க. Next one, the iterating through results. Iterating through results means we are going to use some looping structure, and then we're going to handle the large data sets efficiently without loading the data into the memory. Okay, and then executing commands. Not only it will execute SQL queries, it will try to execute the manipulation statements as well as data definition statements. Okay, now guys, 1 minute. This conference will now be recorded. Now guys know how to connect Snowflake using Python. The most important thing is we have to use a cursor to access data, and then you can able to do the traversal, and then you can able to iterate results as well as you can able to execute the commands. Now Shankar, what I'm going to do is I'm going to show a demo how to connect the Snowflake using Python. Just take your VS Code. Okay, now do one thing guys, just create one folder, new folder, and give some name, Snowflake-Python. Okay, under that just create a Python file, click on new file. Guys, make it mute, and then keep something like yeah, Snowflake, sorry, I'm making lowercase, Snowflake underscore connect, okay, using Python dot what file it is, it's a what file it is, Python file, sir. Python file. Py means Python file. Now you will get the editor. Now you can start typing your codes. Okay, one by one you can type your codes. See, the major module I want to import here is import, okay, Snowflake dot connector, because I want to use a connector
to connect my Snowflake data warehouse. Use connector. Okay, just you keep the things. Snowflake is a module. Connector also, it's a module. Okay, I'm giving the alias name as SF. SF stands for anyone? I'm giving the alias name as SF. What is SF Snowflake. stands for? Snowflake. Guys, make it mute. I'm getting some external noise. I'm keep on saying to you. Okay, SF stands for it's a Snowflake. Now what we have to do, right? You have to keep some variable assignments for Snowflake user. Okay, SF user equal to, and then you have to provide the username, and then you have to use a password, right? Snowflake password is all called the variable assignments. Shankar, these are called the variable assignments. Okay, for connecting the Snowflake, we need the username and passwords, and then we need a Snowflake account as well, because it's still in cloud. We need a Snowflake account. Just going to pass the value later, and then I need a role as well. It's admin role, sysadmin, or account admin. Okay, I want to provide a role. As of now, I'm going to use account admin, and then I want to provide the warehouse as well. Snowflake warehouse name. What warehouse are you going to use? I'm going to use compute underscore WH, and then the Snowflake database. Yeah, okay. And then I want to use schema as well. Use schema. Username, password, account, role, warehouse, database schema. Okay, now what I have to do, right? I want to supply the username, password, account name, role, warehouse, database, and schema. Now what I'm going to do is I'm going to take from some other files, okay? Because already we used this credentials. I'm going to take from here, just copy and then paste it here. Just keep it below. I will take this value. What's the account name? Anyone? What's the account name? What is the account name? Anyone? What is the account name? And ANWPN yeah. What is the username? production. Production. What is the password? No 89. Yeah, Snow 7890. Okay. And then what is the role name? Account admin. Account admin. Warehouse name? Database name? HRDB. Schema name? HR schema. Okay, just remove all these things. Okay, it's not required. Now what I'm going to do is given all the credentials. Okay, SF user, password, account, role, everything are given. Now just I'm going to use a print statement. Okay, it's very simple, guys, to print the things. In production, you should not use any print statement. In production, you should not use any print statement. You should use a loggers. Anand, Arif, everyone I'm saying to you, don't use print statement in the production codes. You should use only loggers. Okay. Next session, I will show how to implement the loggers. As of now, I'm going to use a print statement. Okay. Just make it as user ID. User ID is plus for concatenation. And then provide the variable assignment. Okay, SF user. The same thing you have to follow. Just I'm going to copy and replicate it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times I want to replicate, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, good. Now it's very easy, guys. Just I want to change that password. Password is right. Password ID is, and then next one is account, right? Account ID. Account and role is, and then next one is warehouse database. It's a print statement. That's it. Whatever you are putting in print statement, right? It'll print in the terminal window. Database.
And then last one is schema. Okay, now everything good. We are printing. Now, I already said to you, first step is we have to get a context file. Have to create a context file. Have to create a context file. It will create a session for you. Okay. First one step is step 1. How to get a context file. Then only you can able to connect with your Snowflake data warehouse. Okay, good. Now we'll see how to get a context file. Just take one CTX. What does CTX stands for? Anyone? It's a variable. What's the abbreviation of CTX? CTX is a variable, I know. What is the abbreviation? Common table. It's a context file. Context file. That's why I put CTX abbreviation. Okay. See, you can use any name. You can use Sujita Priya also the name here. But I given the variable as CTX for understanding. Okay, because I want to get a context file, just to make CTX. Now, what is the alias name for the connector? Snowflake.connector. What is the alias name? SF. Alias. Snowflake. SF. Just take the SF because we want to import this module, right? Just I have given the alias name SF. Just give SF dot what I want to do connect. Connect is nothing but you can connect your data warehouse, Snowflake data warehouse, by providing all the credentials. Okay, just use connect and put the function. If you place the cursor right, it will provide. Wait, guys, I think it asking like yeah, 1 minute. I will check the connect. I think this is not right connect, I guess. Yeah, let's try with this connect. Let's see the arguments. No, I think it's small connect only. I made a blunder mistake. Just go for small connect. Yeah. Now, if you place the cursor, they are asking to put the Snowflake connections. Okay, Snowflake connections, or you can pass the file path of the connections. Okay, in you have one file in that you have enter connections attributes we have in the file path. Okay, like they are asking the to provide Snowflake connections. Now what I'm going to do is in the connect I'm going to provide key as user. Okay, user equal to what's the user we have? SF user, and then put comma, just to mention password. Password is a key for you guys, equal to what's the password? Variable assignment, it's SF password, 189. comma, and then you have to provide the account. Account is key. Okay, just provide the account. Account equal to SF account. SF account. That's like this. You have to provide all the connection params one by one. Okay. Now what's the next one? Anyone? What's the next Role. one? Role, Role. sir. Just put the role. Role equal to SF role. That's it. Next. Warehouse. Warehouse. Warehouse equal to SF warehouse. Snowflake warehouse. Comma. Next one is Database. database and schema, right? Database equal to SF database. Just to do one thing is give you an enter. Okay, and then comma. Next one is Schema, sir. Schema. see, I want to say if you're seeing double asterisk key W, make it mute, guys. If you're putting double asterisk KWAR, this means it's a keyworded arguments.
நீங்க டபுள் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா n number of arguments இதுல பாஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா there is no like only one arguments apply பண்ணனும் ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது you can pass n number of arguments it's a keyword arguments பாஸ் பண்ணனும் KWR stands for keyworded arguments இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டபுள் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் என்னன்னா நீங்க ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணலாம் 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம் 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம் n number of arguments பாஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஏன் இந்த கீ ஆர்குமெண்ட் சொல்றாங்கன்னா நீங்க கீ கொடுத்தா என்ன பண்றீங்க வேல்யூவை சப்ளை பண்றீங்க for everything we have key right everything we have a key password is a key user is a key account is a key role is a key warehouse is a key database is a key அப்போ நீங்க ஒரு keyworded arguments பாஸ் பண்ணனும் ஓகேங்களா keyword arguments பாஸ் பண்ணனும் போட்டுக்கலாம் பாருங்க keyword arguments பாஸ் பண்ணனும் டபுள் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் எங்கயாவது பாத்தீங்க அப்படினா if you are seeing double asterisk right what's the meaning of double asterisk few minutes back I said to you guys if you putting seeing some double asterisk n number of arguments keyword arguments you can pass only one argument also you can pass two arguments also you can pass three arguments also you can pass n number of arguments you can pass that is called double asterisk KWR means keyworded arguments it can be any type should be Any type. Any data type. It can be a string, it can be int, or any data types you can pass. That's why it's called any. Okay. Now what I'm going to do is last one I want to pass schema equal to SF schema. That's it. Now what happens, right? This context file it will establish a connection between your Snowflake data warehouse. Now next question is, yeah, it's connected. Now then how I can fetch the results? How I can fetch the results? For fetching the results, what is the concept we require? நமக்கு என்ன தேவைப்படும் ஒரு ரிசல்ட்ஸ் நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸ்ல இருந்து ஃபெட்ச் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படினா நமக்கு என்ன தேவைப்படும் கான்செப்ட் 20 minutes back I took this concept very clearly. If you want to execute the query and fetch the results, what is the thing you are looking for? ஒரு Snowflake வேற கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரிசல்ட்ஸ் ஃபெட்ச் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படினா நமக்கு என்ன தேவைப்படும் 20 minutes back I explained the things one by one to you guys. What's the concept? To fetch the results, what we required? Sir, cursor, sir. Cursor. It's a cursor. Cursor will take the result set and then it will iterate the rows one by one. That's the thing we're looking for. After creating context file, we need a cursor. Just assign one variable CS. What does CS stands for? It's a variable, I know. You can give any name. You can give any name. You can give your name as well. What does CS abbreviation stands for? What is CS abbreviation, guys? Just few minutes back, Sendamal said this answer to you guys. Few minutes back, Sendamal said this thing to you, but still you're not able to remember. What does CS stands for? Arif? Control. அதாங்க செந்தமிழ் ஆன்சர் சொன்னாரு few minutes back he said the answer Cursor. if it's a cursor ஓகேங்களா you can give any name ஓகேங்களா நான் சும்மா வந்து நான் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்ன பண்றேன் CS கொடுத்திருக்கேன் you can give Suji as well சுஜின்னு தரலாம் இது வேரியபிள் தான் இது ஓகேங்களா you can give any assignment okay but for understanding I'm giving CS நம்ம என்ன பண்ணனும்னா ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ல வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஒரு கர்சரை யூஸ் பண்ணலாம் கர்சர்ன்றது என்னதுன்னா உங்க SQL கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிசல்ட்ஸை ஃபெட்ச் பண்ணி கர்சர்ல வச்சுக்கோ ஓகேங்களா now just ctx.cursor இருக்கா பாருங்க we have a cursor ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படினா டேட்டாபேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றீங்க ஒரு கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்ன்றது என்னன்னா மெமரியில ஒரு பார்ட் ஆஃப் எ அலோகேஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெமரி இருக்கும் அது வந்து எவ்வளவு ரிசல்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் ஒரு கெபாசிட்டி இருக்கும் ஓகேங்களா கர்சருக்கு நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் எங்க கிரியேட் ஆகும்னா மெமரியில தான் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ கர்சர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் we have to create a ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா CS இன்ஸ்டன்ஸ் யார் தெரியுமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணனும் யாராச்சும் கால் பண்ணணும்
இந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்க கால் பண்ணணும், யாராச்சும் கால் பண்ணணும். சிஎஸ்ன்ற வேரியபிளை நீங்க கால் யூஸ் பண்ணா நீங்க இவரை வந்து பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன், ஆரிஃப் வீட்டுக்கு வரேன். ஆரிஃப் வந்து ரூம்ல உட்காந்துருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் யாரை பார்த்தா ஆரிஃப் பார்க்க முடியும்? அவங்க பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆரிஃப் இருக்கான்னு கேட்கணும் போயிட்டு. அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் யாரு? அப்போ வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து ஆக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னால் இன்ஸ்டன்ஸ் மூலமா ஆக்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கிட்ட கர்சர் ஆப்ஜெக்ட். கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்? கொரி எக்ஸிட் பண்ண முடியும். ரிசல்ட்ஸை அதில் போட்டு வச்சு ஒன்னா ஐட்ரேட் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் யூ கான்ட் ஏபிள் டு கெட் தி ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, so then it's good. ஓகேங்களா? உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போடுறேன். First step, what you have to do? First step, what you have to do? Create a context file. After create context file, what you have to do? Create here. Object for Create cursor. cursor object. Okay, cursor object create பண்ணீங்க. அப்புறம் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. இதோட இது காட்டுறேன், லொகேஷன் காட்டுறேன், மெமரி லொகேஷன் காட்டுறேன். ஓகேங்களா? print cs கொடுத்துருங்க. and then வந்து நான் சும்மா வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காட்டவா? சும்மா நான் ஒரு இது போடுறேன். let's run this script. Let's see. Just run Python terminal window. Select Python interpreter. Okay. Wait, guys. Yeah. I'm selecting the interpreter. Wait, guys. It will take some time. Though it's VSCODE, right? Yeah. Now everything is good. Select the Python interpreter. It's not workflow. Snowflake Python. Where is my workspace? Is that right? Workspace Snowpark. Let's try with this recommended. Okay. Yeah. Now just run Python. Yeah. I think it's running now. Yeah, it's running. You have to set the interpreter, then only Python will work. Okay. Now you see what are the print statement given, right? User ID, password. In the print statement, we have provided all the things: user ID, password, account role, warehouse databases, everything is printed, right? What it's doing is I didn't change the thing. Okay, I have to change it as password is SF password, account is SF account. Account. I forgot to change this thing. So it's coming. I think production. Role, warehouse, and then database, and then schema. Control C and Control V. Just run it now. Go to Python run and terminal window. Just you can able to see the results. Now can you see user ID is Python, password is snow7890, account is ANW something, role is account admin, warehouse is computer WH, database is HRDB, schema is HR schema. Now what I am doing is I am creating context file and creating cursor object. For cursor object, I said it's in the memory only the object will be created. For that, the memory address it's giving. This is the memory address. The cursor object is created. Sandhamani understood, right? Yes, sir. This is the memory address for the corresponding cursor object. Query exit பண்ணனும், result வந்து cursorல வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணனும் அப்படினா it will start iterating one by one. ஒரு larger data set உங்களால iterate பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? terabytes petabytes டேட்டாவையும் iterate பண்ண முடியும். Not like a large huge data, like somewhat like GB of data you can able to iterate. Okay. Now everything done. We are creating cursor object and then we are printing the memory address because it will create a one particular space in the memory. For that it's giving the address. Good. Now Arif, you understood, right? This is the memory address. Now good. Now what I am doing is just I going to put the exception handling block. Try and catch block ஒரு block இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க ஜாவா படிச்சிருப்பீங்க. I think Satish should know all these things.
Sentinel also knows all these things, try and catch block in Java, right? It's one of the exception handling code. இந்த பிளாக் உள்ள ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் எரர் அடிச்சதுன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுவே ஹேண்டில் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? அதுவே ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆர் இஃப் ஐ எம் கிவிங் எக்ஸாம்பிள், I written 1000 lines of code. I written 1000 lines of code. 400 லைன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல் வேல்யூ வருது. நல் வேல்யூ வந்தோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? 400 லைன்ஸ்லயே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா உங்க ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆயிடுமா? ஸ்டாப் ஆகுமா ஆகாதா? அப்போ 400 to remain 401 to remaining 1000 lines code execute பண்ணாது. Or if did you agree? You have done 1000 lines of code, 400 லைன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல் வேல்யூ வருது. நல் வேல்யூவால உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஆனா எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா the remaining lines நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் கோட் நான் போகணும். எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் கோட் போகணும். அப்படி போனோம் அப்படின்னா எந்த கோட்ல எக்ஸப்ஷன் அடிக்குமோ நீங்க ட்ரை பிளாக் உள்ள எழுதணும். I think Arif is not there, I guess. Okay. Sir, இந்த ட்ரை பிளாக் யார் ரைட் ஆல் த கோட்ஸ். ஓகே, அப்போ வந்து நீங்க ட்ரை பிளாக்ல கோட் எழுதினா என்ன ஆகும் தெரியுமா? அந்த 400 லைன்ஸ்ல எரர் வந்தாலும் it will try to execute the 401, 402, 403 போகும். ஏன்னா நீங்க கேட்ச் பிளாக்ல அதை ஹேண்டில் பண்ணிடுவீங்க. எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி நல் வரப்போகுதுன்னு தெரியும் எனக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? கேட்ச் பிளாக்ல ஹேண்டில் பண்ணி வச்சிருவீங்க. அப்ப என்ன பண்ணா இட் வில் ரன் the 401, 402, 403 ஃபுல்லா ரன் பண்ணி முடிக்கும். அப்போ நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராமரா கோட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன எக்ஸப்ஷன் வரும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியணும். உங்களுக்கு got it? You should know what exception will come in this code. You have to handle all those exceptions initially in the try and catch block. Catch blockன்றது என்னன்னா இங்க ஜாவால catch block சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இங்க நான் சொல்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. இங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிளாக்ல நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் நல் வரப்போகுது எனக்கு முன்னாடி தெரியும். எனக்கு வந்தாலும் என்ன பண்ணு, எனக்கு வந்து அடுத்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எழுதணும். ஓகேவா? Now whenever you're writing some code, right, you have to use a try and except block சொல்லுவாங்க. இங்க catch வராது, ஜாவால catch வரும். இங்க வந்து except block ஒரு பிளாக் வரும். except means அதே மாதிரி catch block மாதிரி தான். நீங்க வந்து இந்த நல்லா ஹேண்டில் பண்ணி உங்க என்டையர் கூட ஸ்மூத்தா ரன் பண்ண வைக்க வேண்டியது. உங்க ப்ரோக்ராம் அப்ரப்டா ஸ்டாப் ஆகாம என்ன ஆகும் போயிட்டு it will run the entire thing if you handle the exception. அந்த எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மூத்தா ரன் ஆகும், 1000 லைன்ஸ் ரன் ஆகும். இல்ல அப்படின்னா அப்ரப்டா அந்த செட் ஸ்டாப் ஆயிட்டு உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டாப் ஆகி நின்றும். ஓகேவா? குட். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I have created a cursor object. Creating cursor object, just to put cs. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன். நான் வந்து என் SQL queries எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? கர்சர்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும், ஃபெட்சும் பண்ண முடியும். நான் இப்போ வந்து சும்மா வந்து என்ன பண்ண போறேன், டபுள் கோட்ஸ்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒன் செலக்ட் போடிக்க போறேன். யூ கேன் புட் சோ மச் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜாயின்ஸ் கூட நீங்க போடலாம். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கரண்ட் வெர்ஷன் செக் பண்ண போறேன். என்னோட வெர்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ண போறேன். கரண்ட் வெர்ஷன் செக் பண்ணலாமா? கரண்ட் வெர்ஷன், கரண்ட் ரீஜன் செக் பண்ணலாமா? கரண்ட் என்ன ரீஜன்ல ஸ்னோஃப்ளேக் செக் பண்ணலாமா? கரண்ட் ரீஜன் and then current user, யார் current user செக் பண்ணலாமா? செக் பண்ண முடியும். This is a query written. Okay, now இப்போ வந்து கேட்பீங்க சார் வந்து இப்போ நான் query எழுதிட்டேன், என்னோட கரண்ட் வெர்ஷன், என்னோட ஸ்னோஃப்ளேக்கோட கரண்ட் வெர்ஷன் செக் பண்ண முடியும், கரண்ட் ரீஜன் செக் பண்ண முடியும், கரண்ட் யூசர் செக் பண்ண முடியும்னு சொல்றீங்க. ஓகே, இது எப்படி ஃபெச் பண்றது அப்படின்னா இது எக்ஸிக்யூட் மட்டும் தானே பண்ணும். ஃபெச் பண்றது கர்சர் வந்து ஃபெச்சும் பண்ணலாம். நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் தான் ஃபெச் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் ஃபெச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துங்க, ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு வாட் யூ ஹேவ் டு டு ரைட், இந்த கர்சர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த query எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கர்சரோட மெமரியில அப்படி வச்சுக்கோ. Or you've got it, it will execute this query and put all the results in the cursor memory. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த மெமரியில வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், டிராவர்சல் பண்ணி ஒண்ணா என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து ஐட்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும். ஓகேங்களா? நான் எப்படி எடுக்க போறேன்னு பாருங்க. அப்போ சிஎஸ் குள்ள தான் எல்லாமே இருக்க போகுது. சிஎஸ்ன்றது என்ன, கர்சர் குள்ள தான் எல்லாமே இருக்க போகுது. cs டாட் fetch கொடுங்க. fetch வந்து என்ன பண்ணுங்க, fetch 1 கொடுத்தா என்ன ஆகும், fetch 1 கொடுத்தா என்ன ஆகும், I'll get only first row. first row மட்டும் எனக்கு வரும். only one record I'll get, that's called fetch 1 கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா பிரிண்ட் பண்ணி காட்ட போறோம் உங்களுக்கு. இப்போதைக்கு லாகர் என்கிட்ட இல்ல, அதெல்லாம் என்ன பண்ண போறோம், ஃபர்ஸ்ட் ரோன்ற வேரியபிளை நான் பிரிண்ட் பண்ணனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ எனக்கு கிடைச்சிடும். குட்.
இப்போ நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் எனக்கு வந்து இப்போ ட்ரை பிளாக்லாம் எழுதிட்டேன், இப்போ வந்து எக்ஸப்ட் பிளாக்னு ஒரு பிளாக் இருக்கான்னு கேட்டீங்கல்ல. எக்ஸப்ட் பிளாக்னு ஒரு பிளாக் இருக்கு. இந்த பிளாக்ல நீ எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணணும். என்ன எக்ஸப்ஷன் வரும்னு ஞாபகம் கேட்காது? null value இந்த sir. எப்படி நல்வழி வேற ஃபெச் தான் பண்றாங்க, கர்சர்ல சொல்றாங்க. கர்சர்ல சும்மா ஐ செட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு யூ கைஸ். ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, என்ன பண்ணணும், இது மாதிரி என்ன எக்ஸப்ஷன் வருதுன்னு தெரியும். உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா பேரண்ட் எக்ஸப்ஷன் இருக்கா பாருங்க. இதான் பேரண்ட் எக்ஸப்ஷன். ஓகேவா? இந்த எக்ஸப்ஷன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் பாஸ். யாருக்கு பாஸ் தெரியுமா? எல்லா எரருக்கும் இவர் தான் பாஸ். எனக்கு இந்த கோடு ரன் ஆகும்போது எனக்கு என்ன எக்ஸப்ஷன் வரப்போகுதுன்னு தெரியல. எனக்கு ஐ எம் a layman, I don't know anything what exception is going to come. அப்ப என்ன பண்ணணும், இந்த பேரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இவருக்கு தான் எல்லா எக்ஸப்ஷன் வருவாங்க. அப்போ எனக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியல எனக்கு. அப்ப என்ன பண்ணிட்டேன் நான், எனக்கு எக்ஸப்ட்ன்றது இதை கேட்ச் பண்ணிடு. ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் வந்தா கூட எனக்கு தெரியல, எனக்கு எதுவுமே தெரியல, எனக்கு என்ன வரப்போது தெரியல, ஃபியூச்சர்ல வரப்போது தெரியல. ஆனா என்ன பண்ணிடு, எனக்கு வந்து எழுந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ணிடு. இப்போ 37 லைன்ல ஒரு எரர் இருக்கு. எரர் மீன்ஸ் எக்ஸப்ஷன் இருக்கு. 38 லைன் ரன் ஆகுமா ஆகாதா? ஆர் இஃப் ஹேஸ் டு சே 37 லைன்ல ஒரு எரர் இருக்கு, 38 லைன் ரன் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகும் சார். ஆகும். ஏன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க, எக்ஸப்ட் பிளாக்ல அந்த எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணிடுறீங்க. we are handling the exception. எனக்கு ஆல்ரெடி முன்னாடியே எனக்கு வரப்போது தெரியுது. சங்கர் புரியுதா? எனக்கு முன்னாடி என்ன வரப்போகுது தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன ஹேண்டில் பண்றீங்க. இங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், இது நிறைய உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதானே என்ன பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, நல்ல ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எரர். உங்களுக்கு அந்த எக்ஸப்ஷன் வரப்போகுது. ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எரர், ஃபைல் இங்க இல்ல ஆக்சுவலா சொல்றேன். ஃபைல் அங்க இருந்தது அப்படின்னா ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எரர் வரப்போகுது, ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணிக்கோ. இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுங்க, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, எனக்கு பைத்தன் பத்தி தெரியாது அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கோ, அவரோட பாஸ் யாரு? Who is the boss for all the exceptions? Who is the boss for all the exceptions? exception தான் சார். எக்ஸப்ஷன் தான், அவர் தான் வந்து எக்ஸப்ஷன் தான், இவர் தான் எல்லாருக்கும் பாஸ். எல்லா எக்ஸப்ஷன் இவர் தான். எனக்கு தெரியலங்க, எனக்கு என்ன வரப்போது தெரியலன்னா இதை போட்டுக்கோ. இல்ல எனக்கு தெரிய போகுது, எனக்கு வந்து இதான் வரப்போது தெரியுதுன்னா என்ன பண்ணிக்கோ. நல் பாயிண்டர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? நல்ல வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கும். இருங்க, ஃபைல் கார்டு ஃபைல் இல்ல, இருங்க இருங்க, எக்ஸப்ஷன்லயே நிறைய வரும். வர இருங்க, பேஸ் எக்ஸப்ஷன். ஓகேங்களா? கிளாஸ்ல உள்ள எக்ஸப்ஷன் வரப்போகுது அப்படின்னா பேஸ் எக்ஸப்ஷன் போட்டுக்கோ. இது மாதிரி முன்னாடியே தெரிய போகுது, எனக்கு இதான் வரப்போகுது தெரிஞ்சா போட்டுக்கோ. எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க, யாரும் சொல்றாரு ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங், எனக்கு எது இருந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ண என்ன பண்ணணும். ஓகே, எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துரு. ஓகேங்களா? எக்ஸப்ட் பிளாக் பாத்தீங்கன்னா கேட்ச் பிளாக் மாதிரி, ஜாவால கேட்ச் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இங்க எக்ஸப்ட் பிளாக் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எக்ஸப்ட் பிளாக் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, சரி. இப்போ வந்து சரி, ஓகே குட். இப்போ வந்து என்ன பிரிண்ட் பண்ணிடலாமா? என்ன எரர் வந்தாலும், இதுல இந்த 3 லைன்ல என்ன எரர் வந்தாலும் அது என்ன பண்ணிடு, சாரி பிரிண்ட் பண்ணிடு, அவ்வளவுதான். எக்ஸப்ஷன் என்ன பண்ற, அலைஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன், என்ன கொடுத்துருக்கேன், ஈன்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்போ என்ன எக்ஸப்ஷன் வந்தாலும் எனக்கு வந்து என்ன இந்த பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலின்னு ஒரு பிளாக் இருக்கு. ஃபைனலி பிளாக்னா என்ன பிளாக் தெரியுமா? உனக்கு எக்ஸப்ஷன் வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி, ஆனா ஃபைனலி பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். புரியுதா? ட்ரை பிளாக்ல உனக்கு எக்ஸப்ஷன் வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி, ஆனா டிஃபால்ட்டா உனக்கு என்ன ஆகும், ஃபைனலி பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்றேன், ஃபைனல் பிளாக் என்ன பண்ண போறேன்னா கர்சர் என்ன பண்றேன், ஃபெச் பண்ணி எடுத்துட்டேன், ரிசல்ட் எடுத்துட்டேன். தேவையில்ல கர்சர் வச்சுக்க கூடாது. என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? க்ளோஸ் பண்ணிடணும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்க மெமரியில வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஸ்பேஸை கம்மி பண்ணலாம். ஸ்டோரேஜ் ஆல்ரெடி இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸ்டோரேஜ் என்ன பண்ண ரெடியூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் கர்சர் இஸ் ஹோல்டிங் த என்டையர் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி மெமரி. whenever fetch the results you have to close the cursor. Got it? நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ I have to ask 2 questions to Anand. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து எக்ஸப்ஷன் இல்லவே இல்லை, இந்த 3 லைன் there is no exception. 40th லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா ஆகாதா? இந்த 3 lines there is no exception, எக்ஸப்ஷனே கிடையாது. அப்போ 40th லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா ஆகாதா? தமிழ் எனிபடி? ஆகும் சார். ஆகுமா? That's what your listening skills is. செந்தமிழ், 3 lines of code there is no exception. 3 lines exception இல்லனா ஆகாது சார்.
அப்போ டேட்டா எங்கே போகும்? Which line will go? If there is no exception, which line number will go? Finally. Line number. It go to the finally block, 40 line number, finally block, and try to close the cursor. If you have any exception, then only go to the exception block, and then you handle the exception, and then you print the exception name as well. Okay. If there is no exception, definitely go to which block? Or if Final block, sir. final block போய்டும். இப்போ வந்து scenario number 2, line number 38, you have an exception. எனக்கு எந்த லைன் போகும்? Line number 38, I have exception. Which line will go? Line number 38, you have the exception, or if which line number will go? 39, sir. 13 போகாதுங்க. எக்ஸெப்ஷன் வந்துச்சுங்க. டேட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? எக்ஸெப்ட் பிளாக்ல போய் எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணிடும். பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் திருப்பி வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? போயிட்டு இந்த லைன் எக்ஸிட் பண்ணிட்டு திருப்பி உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ஃபைனல் பிளாக் எக்ஸிட் ஆகும். புரியுதா? எக்ஸெப்ஷன் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல தான். வந்தோட டேட்டா கண்ட்ரோல் எங்க போகும்? எக்ஸெப்ஷன் போயிடும். அதை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்? இதை பிரிண்ட் பண்ணணும். பிரிண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஃபைனல் பிளாக் வரும். ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் படிங்க. இதெல்லாம் வந்து ட்ரை அண்ட் கேட்ச் பிளாக்லாம் என்ன, ஃபைனல் பிளாக் படிங்க. ஓகேங்களா? ஃபைனலி பிளாக் வந்து எக்ஸெப்ஷன் வந்தாலும் சரி வரலாலும் சரி வந்து உங்களுக்கு இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் ஃபைனலி. I have closed the cursor. Now just going to the print statement. Just வந்து என்ன நேம் கொடுக்கலாம் பாருங்க. பிரிண்ட்ல என்ன தரலாம்? சக்சஸ்ஃபுல்லி கொடுக்கலாமா? Successfully close the connection. Successfully close the connection. கொடுத்துடலாம். Good guys. And then finally நம்ம என்ன பண்ணணும்? கர்சர் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம கான்டெக்ஸ்ட் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணோமா? சொல்லுங்க. கான்டெக்ஸ்ட் ஃபைல் என்ன பண்ணுது? செஷன் கிரியேட் பண்ணுது. அதை க்ளோஸ் பண்ணோமா? அதை க்ளோஸ் பண்ணோமா கேட்டேன். ctx வந்து க்ளோஸ் பண்ணோமா? now ctx dot close. That's it. Now what I'm going to do is just I'm going to run this code. Run in Python terminal. It's executing. Now you got the results, right? In select query, what are the things you given, right? Current version. What is the version? Guys, say the version. 8.9.1 version. Okay, and then current region? AWS AP Southeast Asia. Southeast one. What is the current user? Production. And then successfully close the connection. Okay, like this you can write some queries as well. Okay, just I'm going to do one thing like I'm going to write one query. Select star from HRDB. This database is available in the Snowflake. And then HR schema. And then I have one table called employees table. Okay, employees table. And then I can filter the where employee ID equal to yeah, I'll make like this because I want to fetch multiple results. Just run it. How many records will give? Anyone? Will give how many records? If I query this table, how many records will give? If I query this table, how many records will give? Anyone? 206 records. I'm asking how many record count. If I query this table, how many record count will come? Anyone? Shankar or anybody? If I query this table, how many records will give? As per this code, how many records will give? 107, sir. I'm asking you guys how it will give 1 record or 2 records or 3 records or how many records will give if I query this? Sir, one record, sir. One record. Why are you giving only 1 record? Sir, print first row. Print first row. What is print? It's variable, right? It's a variable. Anyone? Why it's giving only 1 record? Anyone? Why it's giving only 1 record for us? Though in the table we have around 100 records, why it's giving only 1 record?
Sandamar, why it's giving only one record? Print first row, sir. Hey, what is print first row? It's variable, man. I'm Fetch asking why it's one. giving only fetch one. That's the reason. It's fetching only one record from the cursor. If you want to fetch 3 records, you have to give fetch all. It will fetch the entire record from the table. Okay, this is the thing you have to use it. Okay, in the cursor we have fetch all. If you run the fetch all right, it will give the entire records. Now you're seeing right, it's giving the entire records as a list. Entire records as a list. You can see the brackets, right? Now, R is saying it's a first row. Why R if it's not giving only one record? It's giving all the records for us. You only said right, it's a first row. Sir, fetch all we have to see, sir. Yeah, what you said to me? You said it's first row, right? It's Yes, a sir. variable assignment. It's a variable Okay, assignment. sir. It has to going to fetch all the records. If you use fetch all. Now, if you want to Okay. fetch limited records, you have to give a thing like fetch many. In the fetch many, you have to give the limit. Just give some 6 records. Fetch many means you're going to fetch many records as per the limit, because we can pass some integer value here. We can give size. If you give size, it going to fetch only 6 records for you. Now we can see it's giving like 6 records. See, this is the first record for us. Okay, look at the comma. 101 second record, 102 third record, and then 103 4, yeah, and then fifth record and sixth record. Totally 6 records coming in from the list. Got it? 100 to 105. 100 to I think 100, 101. I think it's 100, 101, 100. Yeah, we have to consider 100, right? We have to consider 100. That's why we're giving 6 records. You have to consider the 100 as well. Okay, this is how you can write some complex queries. You can say, put some joins here, and then you can do all things. Our agenda is we have to connect the Snowflake database using Python. Okay. If anyone asks to do some transformations, you can able to do it here itself. Okay, you can write some joins and then you can fetch some results. Okay, you can do like all these things here itself. I'm going to close session right now.